And now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially, at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but barely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. Pandit Jawaharlal Nehru. Good morning and a very happy Independence Day to all of you. We are gathered here today to celebrate the 74th Independence Day of our beloved country, India. A thoughtful mind, when it sees a national flag, sees not the flag, but the nation itself. Our national flag will now be hoisted by Dr. Sister Elizabeth C.S., accompanied by Dr. Sister Lalita Thomas, Sister Louisa Sebastian, and Sister Lucy Pinto. जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Kindly be seated. Mahatma Gandhi said, prayer is a confession of one's own unworthiness and weakness. We now implore the blessings of God Almighty on our motherland India through readings from the Holy Scriptures, followed by a prayer.
ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಾಚನ ಅಧ್ಯಾಯ 5 ಶ್ಲೋಕ 16. ಜ್ಞಾನೇನ ತಜ್ಞಾನಂ ಯೇಷಾಂ ನಾಶಿತಂ ಆತ್ಮನಃ ಯೇಷಾಂ ಆದಿತ್ಯವತ್ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ತತ್ಪರಂ. ಅನುವಾದ: ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಬೆಳಕು ಹರಿಸುವಂತೆ ಅವನ ಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. Surya Al-Nam, Ayah 27, 19. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك عبادك الصالحين. Translation: My Lord, enable me to be grateful for your favor which you have bestowed upon me and upon my parents, and do the goodness which you approve, and admit me to your mercy. A reading from St. Paul's letter to the Galatians. You brothers and sisters were called to enjoy freedom. I am not speaking of that freedom which gives free rein to the desires of the flesh, but of that which makes you slaves of one another through love. For the whole law is summed up in this sentence: you shall love your neighbor as yourself. The word of the Lord. Thanks be to God. All powerful God, creator and sustainer of the universe, we bow before you, we thank you, and we remember with great gratitude the sacrifices of all those who waged a long, determined, tenacious, and a very unique, first of its kind in the world, non-violent war to free our country from the shackles of slavery. Bless and consecrate anew our country, Almighty Lord, with efficient and dedicated leadership in this restless and violent world which still struggles for authentic justice and peace. All the more now confronted with various challenges and consequences of the pandemic COVID-19. Grant our prayer, O divine ruler, that our country may be united in truth and its people live in harmony, that the leaders of our country may be wise, brave, selfless, and just, that all of us may join in the fight against discrimination
of people based on caste, creed, and race, so as to foster the spirit of unity, peace, and fellowship with the whole world, that our country may have sufficient food for the poor, that every Indian family may enjoy the privilege of a decent home, that we may be aware of the needs of others and help them wherever we can. Bless all the young people and children of our nation. They are the future leaders of our country. Inculcate in them the values and ideals of our great leaders and a sense of social commitment and justice. Help us to remember always that liberty and equity still remain in our country as tasks yet to be filled and not as goals already reached. Help us dedicate ourselves to the needs of our fellow countrymen and women who are aged and poor and victims of urban and rural degradation. Make all of us true and worthy citizens who care for the country and who are concerned about its people. May we all pursue the right without self righteousness. May we know unity without conformity. May we, in all our dealings with all the people of the earth, ever speak the truth and be just. May the light of freedom illuminate all darkened areas and shine brightly until all the darkness is dispelled. May we all become a single hand to firmly hold onto the nation's mast. May your peace fill our beings, nation, our world, and our universe. To you be all honor and glory, world without end. Amen. Thank you, Sister Sadita, Sister Natalia, and all the teachers for leading us in prayer. A nurturing person and an inspirational leader is our very own principal, Sister Louisa Sebastian. I now request Sister to say a few words. My dear sisters and staff, a very happy Independence Day to all of you. We are here to celebrate 73 years of our independence. Freedom is the breath of life. We know it better now than ever before. Confined by Corona, the vital role of freedom to carry on a happy life even more relevant now and realized by everyone. The pre-independence era in India was one of suffocation and suffering, but we enjoy the fruits of freedom. The sacrifices and success of our freedom fighters have redeemed us and raised Mother India to her glory. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. These were the opening lines of the famous speech, Tryst with Destiny, by Jawaharlal Nehru. Time and again, these memorable lines spoken at midnight bring back the joy of that moment of freedom to the entire nation. While we rejoice and enjoy the freedom, we shall not forget that the destiny of this great nation is in our hands. We won this freedom
in the most unique and understanding way of non-violence and ahimsa. We were pioneer. Our leaders took a path not walked by anyone else in this world before, and we emerged as winners. Ours is the great land of great leaders, great resources, great religions, and great people. We shall uphold these proudly through non-violence, through ahimsa, through compassion and cooperation. Destiny has brought the entire world to a sort of standstill through an unexpected calamity. But surely we shall overcome. Let us overcome the challenges through what our nation has taught us and got for us. Let us walk hand in hand, not literally, but in spirit, caring, sharing, and overpowering the bonds that stifles us and rise above to the freedom, freedom through love to overcome all the shackles. May we all together break free the bonds to enjoy freedom of our nation and our live as a whole as we salute our own mother, India. May our country prosper and progress through our unity and honesty. May our freedom evolve in every sphere and carry us to a greater height. Jai Hind. Thank you, sister. You never fail to inspire us. Miss Preeti and team will now render a few patriotic numbers. Vande Mataram Sujala Sufala Malaya Joshitala Sasyam Vande Mataram Suhasini Sumadurabhashini Sukada Varada Mataram Vande Mataram Vande Mataram Vande Mataram. Where the mind is without fear and no there is no God. Into that heaven of freedom, my Father,
exalted heaven, into that heaven of freedom, my Father, let my country away, where the mind is led forward by thee, into ever-abiding thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country away, into that heaven of freedom, my Father, let my country away. Thank you, Miss Preeti, Miss Priscilla, Miss Shushma, Miss Rini, Miss Shilpa, and Mr. Thomas for that soulful rendition. I now request Mr. Manjunath, Department of Kannada, to greet ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ನಮಗೆ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂದರೇನು? ಅನೇಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. 1947 ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಾರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಷಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮುಗ್ಧ ಮಹಿಳೆ ನೆಹರೂರವರ ಬಳಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂದರೇನು? ಆ ಮುಗ್ಧ ಮಹಿಳೆಗೆ ನೆಹರೂರವರು ಬಹಳ ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಸುಮಾರು 73 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ಎದೆಗುಂದಬಾರದು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಹಾದಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫೇಸ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಟು ಫೇಸ್ ಯು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಜಯದತ್ತ ಸಾಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ನಾವು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ನಾವು ಎದೆಗುಂದದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿ ಒಣಗುವ ಒಂದು ಮರದ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಒಣಗಿದ ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೀಳ್ಬೇಕು, ಆ ಕೊಂಬೆಯನ್ನ ನಂಬಿ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಾಳೆ ಎಂಬ ಆಶಾವಾದದ ಬೆಳಕಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ತೆರೆದಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನೆನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿರಬಾರದು. ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭೂತದಲ್ಲಿ ಗತಿಸಿದ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನ, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತಾ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕನಸನ್ನ ಕಾಣುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಜೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ವರದಾನ. ಈ ದೇಶದ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ, ಅಂತಹ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯ
ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳಂತ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ನೀಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸುಶಿಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ಈ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು, ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆಯ ವಿಧಿ ಸುರಿಯೇ, ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಂತಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಂಗೆ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಬಹಳ ಅರ್ಥವತ್ತಾದಂತ ಸಾಲುಗಳಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಭಾರತೀಯ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಿರೀಟವನ್ನ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಬಹುದು. ಭಾಷೀಯತೆ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂತರಿಕ ಕಚ್ಚಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರಾಗಬೇಕು. ಭಾರತದ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸುಭದ್ರವಾದಂತ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸೋಣ, ಭಾರತೀಯರಾಗೋಣ. ಭಾರತೀಯತೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತೆಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ 74ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. Thank you very much, Mr. Manjunath, for those thought-provoking words. It was indeed a pleasure to come together on this happy and important occasion after a very long time of isolation in many ways. My sincere thanks to everyone who took part in this event. I thank Dr. Sister Elizabeth, Dr. Sister Lalita,